siasa ni mtamu sana. The players of politics ndio wale wale. Wacheza siasa ni wajanja sana. Tukutane na politics na policies. Tukutane na politics za mheshimiwa Meja. Anasema hivi, akifanya vile, anafanya hivi, akisema vile, na ni yule aliyesema vile. Nani huyo? Mheshimiwa Meja. Niko sasa katika kiti na ni mimi ambayo ninasema na ninataka kuwahakikishia wenzangu ya kwamba hakuna senti hata moja itapotea. Hakuna tenda hata moja itakuwa misused. Ndio tuwe kwa upande the safe side with the system. Hizi tenda lazima uwe na kampuni zinaonyesha sura kidogo kama ya supplies. Yes. Sasa unaweza tengeneza inaambatana na medical supplies. Ya kwanza unaweza sema ni hapa kule medical, kama hapa kule medical supplies. Lakini ujue hizi tenda haziwezi kukuja hivyo. Si unaelewa hata wewe? Kinua mgongo. Hiyo najua. Kinua mgongo. Ndio nipeleke kule kwa Public Investment Committee. Wale tuna deal nao na wenye kutoa hizi matenda watalikuwa ya pesa. Sana sana wale wako the officials na members wa hizo committee lazima watakula. Unaelewa? Naelewa kabisa. Si wanajua kupikia. Naijua. Uwezi tuma watu kazi bila kuwalisha. Sasa lazima uwalishe. Sijui umekaa namna gani? Mimi sina shida, ungetaka aje mheshimiwa. Sio kampuni. Bora nipate hii tenda. Hizo kampuni ni 5. Hizi kampuni ziko 5 na hata bank zote tutafungua hizo 5. Lakini for now saa hii this is down payment. Ndio hizo tenda, unaona hizi tenda ni worth millions and millions of shillings. Yeah, it's true. Kwa hivyo lakini utaleta kitu kidogo ndio niweze kubuy off committee. Wewe una ngapi ile unaweza pata within hata kama ukiniambia milioni 5 mimi sina shida, bora kazi ipatikane. Madam, Yes, milioni 5 na ima milioni yote itakuliwa na nani? Wewe unatakaje? Sina shida, milioni 5 kama ni kidogo tuongezee kama unajua ndege ndio ipae kule juu. Kwa na iweze kusafiri safari mrefu. Ile nguvu inainuka naye na inaamka naye. Hakuna shida mheshimiwa. Mwezi ya kuja milioni Do this madam Mwamba. Yes. For now. Make it 10 million. 10 million? Uwe umenituma kazi ya kwenda kupigania. For now. No problem. For now ndio waseme yes kwa tenda. Ready. Niko set. Hata kama niyo bora. Very well. Kazi tupate. Halafu hiyo ingine ujue tuko pamoja. Kabisa. Yeah? No problem. Kama vile tulikuwa pamoja wakati wa kufanyia kampeni. Basi. Itakuwa hivyo. Wewe ni mtu wangu. Wewe na shida kabisa. Wewe ni mtu wangu. Kimbia huko na hiyo ukafill registration form. Yes. Na hata unaweza fill online. Ukimaliza kufill online, uniambie nipigie mkubwa huko. Ndio zitoke saa hii niongee na registrar. Sawa. Na itabidi tufanye haraka Yeah. Asante sana. Itajaza, wacha niende nijaze haraka na nikishamaliza nakupigia simu. Very well. Thank you so much. Immediately. And enjoy your afternoon, eh? Asante sana. Thank you. May God bless you. Bye. Bye. Very well. Yes. Yes. Naona uko na furaha kabisa. Kabisa. Sasa zingine Madam Mwamba akianza kukusumbua saa hizi na kampeni hata sijakaribia. Yanatusumbua sana. Hii ni hali ya kulipa deni. Nikijijenga kule nyumba zangu zilibomolewa. Na mali yangu ikafanywa vile ilifanywa. Akona mazuri. Ako. Ndio naona nikicheka hivyo Kama ni mazuri ameleta. Kwa sababu najua kicheko kinaongeza masiku. Naona ameacha kitu mzuri. Kicheko kinaongeza masiku. David. Yes. Na uko namna gani wewe? Kuna shida mwisho. Unakuta waini imebakia mabaki, wewe ndio unakilia. Wewe ni clearing na forwarding. Ya. David, wewe itisha. Wacha. Jameni.
Well, thank you so much. Yes. You're welcome. You David? Yeah, David. David, tell us, what do you do? Who is David? Who is David? I'm a PA to one Mheshimiwa Major. We have been working with him since the last election. I've been his PA. Yes. Okay. Yeah. Now, do you know why you're here? Yeah, I got an invite about the tenders that I got. And so when you're summoned, just come. Yeah. Good. Right. Yeah, we have a challenge Yes. about how this tender was awarded to your agency firm. Yeah. You own an agency firm. Yeah. Apart from Money. being a PA, I have my own agency, Okay. housing agent. Yes. Yeah. So the challenge we're having here, Yes. David, Yeah. is you are allied to Mheshimiwa Major. You're on record having told us here that you are his PA. Yes, I'm his PA. Yes. Yes. And your agency, Manyumba Kumi Rent Collectors, Yeah. was awarded tender to construct a road. True. How did, sometimes I wonder, why didn't you apply for rent collection? I think there was no rent collection advert anywhere. This one was purely for road construction. So can you tell us how you landed this tender? Because we had very big companies, big profiles, that qualified for this tender to construct the road, but they didn't get. Engineers. Okay. And you got. What I can say Yes. is, if you're in a position to help, we have been working with Major. He knew my interest for the constituency, and so if I am there and we align our interest, and that I can be able to build the road, why not give me the tender? My question is, how do you build a road and you get a tender and you are not an engineer? Mheshimiwa. Rent collector. Yes, that's just a company that was given the tender. And one thing I want you to know is, I'm not the one building the road. Is that I will employ engineers who will build that road. Just wait. Oh my God. Just wait. Yes. That is true. Do you know the road that you're supposed to construct, David? Yeah. Yes. Yeah, 118 kilometers. I know the road, 118 kilometers. 118 kilometers, that's true, 118 kilometers. Yes, from one town to another town. Exactly. No, you Yes. see, in geology, we map the roads as per the numbers. Can you classify the road? Was it a Maram road, all-weather road? Is it just a highway? It's a highway. It's a tarmac highway, road, right? yes. That's good. And we are supposed to build a road of 118 kilometers. And that's true. And the tender was given. And you say that we have written that it is completed. I want to say that we have been given the tender. The money is there. I don't see the need not to say if we are asked, it's the same as it is completed because we are going to do the work. My question is, David. Yes. My question, where the problem is according to the to the directions and the maps that we have. Yeah. The said highway from Matopeni Center past the dispensary next to it. Yes, that's true. All the way joining the other constituency. Yeah, true. All right? Yeah. That road has not been worked on. That's The last time you did, the last time the reporters were there, you took there the machineries, the trucks, all right? Yeah. You took there the graders, all right? They lasted there for 2 weeks. Mheshimiwa Major went there to launch the road, and the following day, all the trucks, all the graders were taken back to the yard. Now listen. See. Now you're telling us you've issued a certificate of completion of that road, Because- yet the road has not been tarmac. You see,
I don't know where you are getting the information, but I know it's from the media. And you cannot rely on media. David, See, you cannot rely on media because those tractors are there and they are working. They are there. Let me ask Yes, a sincere yes. question. Yeah, true. Very sincere question. We are working with Kenyans' money here. All right? And the money is on safe hands. Why issue a certificate of completion on a road that you haven't even started? As I said, I'm working with Mheshimiwa Major. That's the thing. And we know that we'll finish the road. That is one thing. Then we are nearing the election year. Who are we fooling? Who are we fooling? No one, because... No. Let's go back to your statement, David. Yes. You've just said here that we are nearing election year. Yes. Okay? Yeah, true. Because of that, you decided, you and Major, to issue a certificate of completion of the road. What I can say, and I keep saying this, that the road will be finished in some few months. And when they asked for the certificate, we gave it because we are sure that the road will be finished. I think, let me ask, and that's why, that's a problem with giving tenders to people who don't know what they're supposed to do. Yeah. Listen, I know I'll die one time, all right? I can't go, or my family cannot go to the hospital and take a death certificate in my name and say, after all, we know, JK, one day you will die, so we have a death certificate for you here as we wait for your death. It can't work like that. And I say this is because of circumstances. Which Of the elections that are coming, we want to put a good name to Mheshimiwa Major, who gave me. No. Let's not use public money to make names here. Mr. Chair. Yes. I think we must investigate that project. We need to plan and have a tour. We need to work on that. I think we need to note that one down. Yeah. Next week. I don't think you should go. I think you should wait for the completion of the road. But you see, we already have a certificate of completion. Let me tell you, David, and take this from me. And I have said... The report that you're going to do will unearth a lot of things, up to and including termination of your said contract over the same. No. And at the end of the day, full recovery of the money that has been put in that project. You cannot terminate. Why? I have been awarded the tender, and I'm saying in 5 months the road will be finished. How can you And I'm beseeching How can you. you finish something? How can you finish something that And you I'm already issued telling a certificate you, of completion? as you do that, Yes. take care. Yes. Don't look that. You know you are playing with bigger forces here. My friend, we are here under the And I'm telling mandate. you. We are here under the mandate Are you threatening us? of the parliament. I'm just telling you that No. we are dealing with bigger forces here. Forget about And this simple threats. No, that they you are not sitting simple here. My threats. friend, let me tell you, I've dealt with Major in parliament. I know Major, okay? I know how to deal with Major. And I'm telling you. If he has infested you with that virus, And I'm telling you, if you don't Right. take care, those seats that you are sitting on, we better lose these seats and make things straight for this country. We are not here for seats. My friend, let me tell you, can you tell that boss of yours that we are not interested in seats? We want to make sure that this country, there's fairness. The money made for the roads constructs roads. You don't issue a certificate of completion on a road that you don't. Where? I'm just telling you, don't play with fire. David, I think your time is up. Don't play with fire. Yes. You know he has rubbed his shoulders with Major. That is why he's bragging. Forget about him, David. And your I time know. is up. Your time is up. Thank we you. need to talk to the next But person. I've given you advice. Don't play We with don't need fire. your advice, sir. You can go back with it. Go back with your advice. Okay, let's have the next lady. I think I'm laughter. Akisema vile na ni yule aliyesema vile. Nani huyo? Mheshimiwa Major. Bado uko hapa? Bado mimi niko hapa bana. We. Hata mpaka unashindwa na kunisalimia. Kwani kumeana namna gani? Kuna Nini waka mbaya moto. huko? Mimi nafikiria ati ni mambo ya tenda tu hivi kujua nini. Kumbe mpaka wanataka kutaminate ile tenda. Tena. Ni kubaya. Kwanza ni mzalendo ndio chairman wa hiyo PSC. Kama mzalendo wako hapo,
Sasa hiyo na unajua hiyo jamaa, huyu jamaa kuna mpango ya kuangusha Meja. Na anakuwaga very serious. Kwanza amesikia eti tumeshikania ni Meja alinisaidia kupata hiyo kitu. Mambo ikaharibika kabisa. Ikaharibika kabisa. Ndio nimepita hapo nikasikia nikasema acha tu nikuje nitulie hapa. Hata nimeacha nani akiingia. Nani? Madam Mwamba. Na ule, sasa tena. Kwanza ule ni mtu ajui kujitetea na kuongea. Sasa wewe na unajuaga vile anakuaga. Huyo sasa ametuangusha. Hizo tena na huyo unajua saa nyingine hata kuongea kwake inakuwa na shida. Na ataruka hiyo maneno utaona sasa. Sasa utafanya namna gani? Mimi wacha nikuambie. Hata nashindwa kwa nini nichukue hiyo nini deal. Kwa sababu sasa mambo yote nikaa inaharibika. Na ujue wanasema hivi ati ya kwamba hata wanataka waende kwa ile barabara wafike mpaka huko, na unajua hata mara hatukumwaga hata mlimwaga hata kama mara mmoja, hakuna hata zile tractor zilikuwa hapo zilitoka, hata zilitoka aje. Mimi nakumbuka kuna siku tulikuja tukaenda huko mpaka mahali kwa barabara na kuna matingatinga ilikuwa pale, na baadaye kurudi tena nikakuta zimeenda. Hawa majamaa hata sijui wanatoa information wapi, kumbe wanajua hata ile certificate tulitengenezesha ati complaint ya kumaliza. Hiyo ni mambo na hiyo information, ile certificate ya wako nayo. Information is coming from media, na JK anatafuta kila kitu aone ya kwamba ameangusha huyu jamaa yetu. Na unaona mzee, hii kazi ya mzee, na nikakwambia sasa tutafanya namna gani hii stress kufanya kazi saa nyingine. Sasa unaona haki mambo itaharibika. Mimi hata sijui tuanze kujipanga namna gani huku. Wewe unajua JK, na ulisikia ni kama venye tu JK pale alisema, ulisikia kwa news akijitangaza hapo ati kifo ya nyani kisijui kifika mechi yote inateleza. Mimi nakuuliza sasa, hii wakitaminate hiyo maneno ya barabara, hizo pesa zote wewe ulikula pesa ngapi by the way? Nakwambia mimi kwanza nimesikia imefika hapo nikatishika. Unajua hata sikukula pesa ya maana. Nilipewa sijui hata 500,000. 500 nikaambiwa hadi wacha tumalize project iko hapa, nitakupea kakitu mzuri. Sasa ndio hiyo mambo ikifika contaminate. Na unajua sasa nimeona ameshinda wakipiga mazimu mingi, hata unajua sikuweza kuchukua, nilikuwa huko. Sasa tutafanya namna gani? Kwanza tufike hiyo ofisi tuniongea na yeye juu sasa hii mambo inakuwa serious. Wewe enda uangalia ni Mwamba ako huko ndani. Hata Mwamba atamuuza kabisa. Atafanya nini? Na alafu sasa unaona ile kitu iko kwanza. Hata kama unaenda, uende uangalie hiyo maneno ya mheshimiwa. Sisi tunaenda na wewe si. Tuache hii stress. Wewe kwanza atangulia kwa sababu unajua nikiingia. Kasi tumekuja na gari yake, si lazima tuende na. Sasa saa nyingine hii mheshimiwa inatuletea maneno. Hebu kwanza wewe tangulia, alafu ndio tujue vile. Alafu muone. You are Miss Mwamba. Madam Mwamba. Madam Mwamba, so you say. So tell us, what do you do in regard to the economy of this country? Ujenzi wa taifa yetu. Asante sana mheshimiwa. Mimi naitwa Madam Mwamba na mimi ni mwanabiashara. Najulikana kwa biashara, nafanya biashara kali. Na niko na biashara niko na companies like hapa kule. Niko najisaidia hata Miracle Hardware among many others. Okay. So you know why you are here? Yes. Okay. You are here because of some tenders that were won by companies associated by you or your family members. Okay. Can we discuss about this company called Mwamba Spices? Mwamba Spices. Who are the directors of Mwamba Spices? Mheshimiwa, Mwamba Spices ni kampani yangu, lakini wataka kujua directors? I asked who are the directors. The directors. Directors. Niko na directors watatu. Mmoja ni my son, my firstborn. Wa pili ni my cousin. Names. Unataka kujua majina? Give us the names of the directors. Be specific. Don't talk about my son, my cousin. Does not make sense. Hakuna shida. Company ni zangu lakini okay. We are not here to joke with you. Anaitwa David Jishindie.
Ndio. Okay. Uh-huh. Are you asking us? Oh, Do you know majina, what you are talking majina. about? Si majina nataka ya directors. Nimekwambia anaitwa wa kwanza Daudi, wa pili anaitwa David Jishindie, wa tatu anaitwa Margaret. Mheshimiwa, nataka kuuliza. Oh. Madam Mwamba ako serious. And the relationship you have with Major. Because it seems you don't know what you are talking about. Yes. Even before you do that, I want us to understand, one, you're not answering the questions we are putting across, okay? We're asking about the directors. You are telling us your sons. Well, directors can be your sons, that's true. But now my other question that I'm asking is, because you don't know even the directors of your own companies. Mwamba Spices was awarded a tender worth 121 million. 121 million to supply surgical masks, to supply sanitizer, and a vaccine for COVID, Mwamba Spices. Now, from what I see from the Register of Companies, your scope of operation is only to deal with spices and supply kitchen, what are they called? Herbs and spices for confectionaries, to make cookies, to make sweets, and those kind of things. How come you found yourself in a situation where you are now being awarded a tender to supply sensitive medical things to Kenyans? How? When the advert was made in the Daily, all right, specifications were made, up to and including the criteria under which a company qualifies to get this tender. How did you get it? Mheshimiwa, naona wewe hujui mambo ya biashara. Wanabiashara, ukitafuta tenda upate, umeomba, Mungu akaingilia kati, akakupa connections, wewe umepata biashara yako, hata kama yako ni Mwamba Spices na upate ingine hapo, alafu upewe tenda, si wewe una supply, bora upate pesa. Mimi ni bwana biashara, si ni hivyo? Kwani kuna njia ingine? Ni nini ingine? Ni hivyo. Naomba. Unapata. Kuuliza Madam Mwamba. Whom are you working for? Because I think you don't know what you are talking about. Either you're having a wrong person here, or we are having somebody working in cahoots. There is somebody behind you. Yes. Akisema connection. Yes. Anamaanisha nini? Now, even now, as we are moving to that connection now, let me bring in another issue. Which, if you check on your file, there's a copy. There's a copy here. When we check on the Hapakule enterprise, the one that was awarded up to 162 million. All right? 162 million for the repair of that bridge in Mheshimiwa Major's constituency. Now, what interests me is the directors of this company. One, the day the company they were formed, the tender, I think is on your paper, Mheshimiwa. The tender stipulates that at least we need a company that has been in operation for some time. Because, more than 5 years. Yes, because we needed a 3-year certified record of accounts. Yeah. Okay? To qualify. If we just stick at that, 3-year record of accounts. This company was formed 2 weeks to award of the tender. Now, one of the directors happens to be one Faith Kanini. Faith Kanini, from the reliable sources, is none other than the house girl of Mheshimiwa Major. Yeah. Now, our question comes,
do you know Mheshimiwa Meja? I know him. Yes. Yeah. Now, the statements we have from anti-fraud, the money that have been withdrawn from this company, when we trace this money on some dates, okay, money was withdrawn in some bank accounts, huge amounts of money. These monies, in a very short period of time, these monies they can be traced to some accounts linked to Mheshimiwa Meja. Can you explain? That withdraw. I have the statement. Yes. Yeah. Yes. To withdraw mingi sana. Yes. Yeah. So, and what payments were you making to Mheshimiwa Meja? Mheshimiwa Meja. Yeah. Mheshimiwa Meja alikuwa na deni yangu. It was not about it. Yeah. All right. Pause. Alikuwa na deni kangu kidogo. Mheshimiwa Meja alikuwa na deni yako. Kadogo tu. Sasa yeye alikuwa Sio kulipa. biashara. No, listen, Mwamba. Yeah. Unless if you don't know what you're talking about. So, you withdrew money from your account, okay? From your account. What account? Your company account, hapa kule enterprises. Enterprises. My Yes. company, Yes. yeah. There's money that has been withdrawn from that account, right? It's my company. Yes, I yes. withdrew. Yes. But Then I- listen. No. National Just hold on. withdraw Hold pesa on. za I have not refused you to withdraw money. The issue here is you are telling us that Mheshimiwa Meja owes you money. All right? Alikuwa na kadeni. Just wait. It was not too much. It was only 10 million. Wait. Mheshimiwa Meja owes you money. You don't owe Mheshimiwa Meja money. No, listen. Then you withdraw money From my company. and you go deposit in Meja's account. Yeah. In the name of paying a debt? You know what? I don't know. Kulienda hivi. Uh-huh. I have my personal accounts. So many of them. Lakini ile pesa nilikuwa nataka kulipa hiyo deni ya mheshimiwa, lazima tungetoa kwa the hapa kule Madam account. Mwamba, you Yeah. are contradicting yourself. My question is, you are telling us here, Meja owes you. So Meja akona Nimesema kadeni. hivyo. Kadeni kake. Kadeni. Okay? With your own words here again, you are telling us you withdrew money from one Hapakule enterprise, one of your companies, that one of Meja's servants is a director, large amount of money, and the same amount of money can be traced to have been deposited in Meja's account. My question is, what payments were you making in Meja's account? Hakuna deni nilipeleka kwa biashara yangu. Babake ulikuja ukakaa hapo. Watoto walikuwa wamefukuzwa shule na nataka nguo ya kusimamia harusi na inatakikana 10,000. Na pia huku kwa hiyo nyumba hakuna kitu. Na watoto bado wanataka nguo za shule, wanataka uniform. Yaani kuna mambo mingi sana unafaa kuwa ukifanya kwa hii nyumba. Na hata ushughuliki. Na sasa hata na kuongelesha kama umeninyamazia. Mke. Nini kinakuzubua? Nataka nikuulize aje mama Ken. Kwani tumetoshana siku hizi? Baada uniletee chakula kwanza, nikuja hapa na kelele. Maguo za harusi, maguo za watoto. Watoto wamefukuzwa shule. Hauna aibu kwanza uulize mzee wako umechina na nani? Mama Ken. Ni nani huyu ambaye mnatembea na yeye? Hakufunzi. Mzee venye anaongeleshwa. Mzee anaongeleshwa pole pole kwanza anashiba tumbo. Mambo mengine yakuje baadaye. Nini kinakusumbua?
Sasa wewe venye unaniambia ningekuja nikuulize venye umeshinda. Wewe venye ulikuja hata ulipiga hodi ama nimekuta kama umejikaisha tu hapo. Kwa sababu wewe ndio umenifungulia mlango. Umeniuliza nini kama nimeingia kwa mlango? Umeniongelesha. Tumerudi tu ndani hivi haraka haraka. Ningekuongeza ngapi? Kwa sababu nimekasirika. Nguo ya harusi nimeishi kukuambia mara ngapi? Hebu nikwambie Mama Ken. Nguo ya harusi kwanza hiyo ni ex kubwa. Sinunui. Harusi lazima nisimamie. Hiyo ni yako. Usipende. Mwambie huyo nasimamia harusi. Nisimamie. Akununulie nguo. Mimi sitanunua nguo. Shopping nitafanya kesho. Nguo za kulipa watoto shule ni moja tu ambaye sijalipia. Nitalipa kesho. Kwa hivyo kelele hizo zako, hebu kimbia kwanza uniletee chakula. Niletee chakula kwanza nikule. Harusi. Harusi lazima nisimamie. Utalipia na hao wenye wanataka harusi. Nitasimamia harusi. Ambia hao wanakuambia wasimamie wakulipie nguo. Sina nguo za kuanaga hapa mimi. Tea kwa mama. Kelele. Ni kama walizaliwa na kelele. Mama mlitoka wapi? Mama sijui mkubwa, sijui anatembea na watu gani hawa. Ambao wanamuadvise mambo ambaye sijui ni gani. Mama Ken, hebu niletee chakula. Na ufanye haraka ama uende na usiku. Fanya haraka. Mama Ken, nikuita mara tena. Ni sufuria unaniletea nikule sufuria? Kama inakuliao kula. Ni sufuria unaniambia nikuja hapa? Kama inakuliao kula. Nimechemsha maji ya ugali ilikuwa inachemka jikoni nikamwaga hiyo maji. Mama Ken, kiwango gani hiki ambayo imefika? Kwa hiyo nyumba kama kiwango gani ambayo imefika wa kuletea mpaka sufuria nikule? Ni harusi. Najua ya kwamba unataka kesho nikiondoka hapa mkule. Na mimi nasema ya kwamba hakuna kitu mtakula kesho hapa. Kesho hakuna ukula hapa. Hakuna kula. Kuna watu watakula hapa kesho. Nasema hakuna mtu atakaye kula hapa. Hakuna watu wote mpaka watoto hawa wako watakuwa hivyo. Hakuna kula. Hakuna mtu atakula hapa chakula. Sawa, sukaya tutakaa hivyo. Watoto wako ndo watakaa njaa. Kuna mwenye atakula hapa. Kaki. Kwani iko nini? Kuna ukula hapa. Hata kula. Kwa kwanza wakuja wakule hii ambayo nimemwaga hapa. Toa kuna kitu kama hiyo. Nataka wananipenda sana hapa. Sitaki hiyo mambo yao. Watu wabaya. Ingia. Karibu. Habari yako mama jirani wetu? Nzuri sana. Salama. Nini imefanyika huku? Hapa nilikuwa naua panya, nilikuwa naua mende, ilikuwa mingi sana hapa. Ndio nilikuwa naua. Haya, hii ni dawa ya hii ni dawa ya kuua mende. Na panya. Panya huku ni wakubwa, wanono. Ndio nilikuwa naua na hii. Hii si unga ya ugali? Hapana, hii nilikuwa naua mende. Na sufuria? Sufuria naye sufuria. Nilikuwa nataka zingine nikiweka hapa ndani. Ongea ukweli. Nilikuwa nataka kuweka hapa. Ongea ukweli, ni unga umemwaga. Unga ya nani? Ya ugali. Hii ni ya mende. Ilikuwa mbaya. Nilikuwa naua mende. Hii ni dawa ya kuua. Baba Ken, wacha uongo. Ati uongo? Uongo ni nini? Mama Salma, ni kumwaga unga. Hii ni unga. Kwa nini imemwagwa? Ikiwa ni unga, iko nini imemwagwa? Umemwaga unga ndio tusikule kesho lunch. Na hii sufuria ni ya nini ulileta hapa sufuria? Mwambie Mama Salma ngo vyenye ulifanya. Sufuria ilikujaje hapa? Ndio hii. Mama Salma, huyu mzee anakuja hapa anamuongelesha akiwa tu kwa simu. Kama ni wewe unaweza fanya nini? Arudi saa hizo senye amekasirika juu nimemnyang'anya simu, ananiambia niende jikoni. Mimi si uongo, nimekuja na maji, nimemwaga maji kwa sink. Ilikuwa inachemka jikoni, nikaimwaga na nikamletea sufuria. Aya, jirani sikia. Hiyo ndio mzee huwa anafanya namna hiyo. Akiitisha chakula, anaenda analetoa sufuria, kule sufuria na ametoka kuthokoma. Mama kumletea shida, sijui nini kilienda kilipata, kilishuka. Na sasa hiyo ni nini? Wacheni niwaulize. Tuulize. Kuleta sufuria na wewe kumwaga unga. Ndio. Hiyo ndio jawabu. Hebu muulize sufuria, alileta nini sufuria? Sufuria ulileta ya nini? Na wewe ukimwaga unga ya nini? Nilimuitisha chakula, akaniletea sufuria. Na unga nimenunuliwa. Hebu jua aje, nimemuitisha pesa yangu ya harusi, nikamwitisha school fees, haniongeleshi
anaangalia tu simu gani unaweza fanya. Jirani hebu muulize. Sufuria na nguo ya harusi inakujia wapi na chakula ya mzee akule? Ni sawa. Ni mawaelewa vizuri. Ndio. Diposa mtu akiwa tu huko nje anasikia tu kelele unashindwa. Ni nini mnafanyana? Ni kuuana ama ni nini? Wacheni niwaambie. Hiyo kelele. Mnasikia watu wanauana huko nje? Unasikia mtu alitunga mwingine kisu akamuua bila kujua hapo anatarajia. Ni mambo kama haya. Sababu hiyo kuzozana, kurushiana maneno, sijui huyu umekasirika, umemwaga maji, mnatesa watoto kwa nini? Haya, sikia jirani nikuulize. Sikiza, acha niwaambie kitu moja. Kitu yenye nime realize hamna. Mko na hasira ya hali ya juu. Na hamfikiri before mfanye kitu. Umechukua tu unga umelarua. Mwingine amemwaga maji sijui wapi, amekuletea sufuria. Huyu anakuonyesha madharau na wewe unamuonyesha madharau. Na ni ndoa. Ndoa inastahili kuanza. Please. Jirani, hebu ambia baba Kevin aje. Sufuria analeta aje kwa hapa kwa unamuitisha chakula analeta sufuria. Hiyo ni mambo gani? Okay. Sasa wacha nikuje kwako mama. Hii ni madharau ya hali ya juu sana. Hata kama mume amekufanyia nini, wacha kusema ni yeye alianza. Hakuna wakati shingo imewahi kuwa kichwa. Sikiliza tafadhali. Mimi nataka ndoa yenu isimame. Na ni kwa sababu ya kesho. Sasa unasikia? Si unasikia ukiongea tu naye unasikia anarusha mdomo. Hiyo kani imagine sasa nikiwa mzee anirushie hiyo mdomo. Mimi nimeleta uga, nimenunua sufuria, kumuitisha chakula tu na hiyo ni my right, ananiletea sufuria. Huyu mzee hata akifanya nini usiwahi mrudishia. Tunajiharibia ndoa mingi sana kwa sababu ya hizi vinywa. Tumekuwa wamama wa vinywa. Kinywa hatuwezi nyamaza. Kutoka leo hebu jifunze kunyamaza. Na usipoweza kunyamaza wakati mume wako ameingia kwa nyumba, hebu kunywa maji ikae kwa mdomo. Asante. Unyamaze tu, hata akifanya nini nyamaza. Wacha kumgushia maneno. Wakati huyu mume wako atatoka nje apate mtu mwenye atamuembrace, utamtafuta utamkosa. Hebu angalia. Masikia vile anafurahi ndio ni mnyamazi yake ndio apate Kiza, mzee, jirani yangu. Ninakuheshimu sana. Asante. Na hakuna wakati nimewahi fikiria unaweza fanya kitendo kama hiki. Hasira ni na kulingana venye mimi nakuonanga huko nje, naona kuwa mzee wa heshima. Lakini kutoka leo kuwa responsible. Kama ni hiyo school fees, wakati mke wako anataka mkue mnaongea na yeye, muangalie. Yote yenye anataka kumwaga wacha amwage. Lakini eti kwa simu uko tu hivi msikizi, ni dharau hata wewe. Jirani uko na dharau. Na kitu ya kwanza ambao nitawaomba muombe Mungu awape self control. In the book of Galatians 5 verses 21 inaongea mambo ya 9 fruits of the Holy Spirit. Mkisoma mahali pale inaongea mambo ya self control. Ya kwamba you cannot rush to anything. Hasira, hebu niambie kama ungeshikwa na hasira mgonge, anguke chini ya kufe. Ni hasara. Hasira ni hasara. Na ya kwamba wakati unapopenda huu mke wako, utaona ubaya wake. Wakati mke utapenda huyu mume wako, hautaona ubaya wake. Utamuembrace na upendo na katika udhaifu wake. Ni kwa sababu hakuna mwanaume ama mwanamke mwenye amekamilika. Na wakati mtalani mmoja wenu kushuka chini, ndoa yenu itasimama. Mchezo wa siasa ni mtamu sana. The players of politics ndio wale wale. Wacheza siasa ni wajanja sana. Tukutane na politics na policies. Tukutane na politics za mheshimiwa Meja. Anasema hivi, akifanya vile, anafanya hivi, akisema vile, na ni yule aliyesema vile. Nani huyo? Mheshimiwa Meja. You issued a certificate of completion of that road, yet the road has not been tarmacked. With your own words, here again you are telling us you withdrew money from one Hapakule enterprise, one of your companies, that one of
Major's servant is a director, large amount of money, and the same amount of money can be traced to have been deposited in Major's account. My question is, what payments were you making in Major's account? Hakuna deni nilipa, nilipeleka kwa biashara yangu. Biashara gani? What were you buying? Because the money, the money was meant for a bridge, to construct a bridge. The money that you withdrew, deposited in a personal account of one Mheshimiwa Major. What were you paying? Mheshimiwa Major, hiyo deni ilikuwa ya kitambo, nililipa kitambo hiyo. Nililipa kitambo wakati Madam Mwamba is paying the money. I think hizo pesa mnaenda kufanya biashara. Tunataka kujua ni biashara gani. Hakuna biashara tulikuwa na. Si umesema hapa? Na hakuna biashara. Ama mmeshika jina gani? Mheshimiwa mgani? Mheshimiwa kushika mgani? Hakuna biashara tulikuwa nayo na ile kitu wanasema. Anyway, we are not going to proceed with that. I think we have to pass this information to the relevant authorities so that they can take action. We are dealing with the wrong person here. You cannot be of any help anymore, Mwamba. We are sorry. How? You can't be of any help. My advice is, you need to see a doctor. You can talk to my lawyers. What do you mean? Yeah. What do you These mean? questions are so many. So even defining your relationship with one Mheshimiwa Major, we need a lawyer to define such kind of a relationship. So many questions. I don't understand these questions. Madam Mwamba, You just deal with my lawyers. I think you are excused. Deal with my lawyers. I think Mrs. Mwamba thought she was going for a music festival or music extravaganza. She thought we are here for jokes. Eh? No, that's stupidity of the highest order. For lack of a better word, I think we need to make a press statement. Yes. So we will join the press outside. Yes, we stay outside. We'll give them. Well, ladies and gentlemen of the press, thank you so much for coming. Na tunafurahi sana kuwa mmeweza kufika. We want to give you a brief of today's meeting, committee meeting that we've had. Is a matter of national concern about the tenders that were issued in the office of Honorable Major as the chair of PIC. And we want to let you know that the investigation that we've got, we've managed to find that Major managed to award tenders to his cronies and close associates, one being his personal assistant, one David, with a company called Nyumba Kumi Rent Collectors. Then another one was awarded to a lady called Mwamba, Madam Mwamba, who happened to be her campaign, chief campaigner, the Women League, Warembo na Major. So we've unearthed so many things, ladies and gentlemen, but we want you to be patient as we forward these reports to the PAC and to the EACC for action, and also as we table it in the House for necessary action. It's very disturbing that we can use public resources to award our friends, to award our girlfriends who have campaigned for us, to award people that we can manipulate, not to deliver that which was intended to, but to do things to suit our own interest. It's unfortunate, but I want to say that tutafuatana na yeye na tutawacha. Make sure that hii mali yote imeweza kufanyika. I don't know if Mheshimiwa Helen you have something to say. Nataka kusema ya kwamba hii mambo ya Major kupea wamama kazi hawajui ni kitu gani wanafanya, hiyo itaisha. If there is a relationship,
it should not involve public money. Yeah, if hii biashara ya urembo na Meja hiyo wafanye nje. Yes. Sina pesa serikali. Sawa sawa mheshimiwa. As you said earlier, Yes. Mwisho wa nyani ukifika, Yes. miti yote huteleza. Inateleza. Na wakati huu, Yes. miti yote Yes. imeteleza. No, tumemmulika. Yes. And everywhere he's going to go, we are going to nab him. Yeah. And nothing, we are not going to leave him. And Major, I know where he is. He will start making unnecessary press statements. But for us, we know the truth. And the media, you are there, you know the truth. And let the people decide. Okay. Thank you so much. Unaenda wapi wewe sasa? Kwa nini? Huku you are a persona non grata. Unasikia? Lazima mjue kwenye ninaenda. Hebu rudi kwenye umetoka. Kwa nini nirudi? Mheshimiwa alisema hataki kusikia mambo yako hata kidogo. Devi bwana. Mheshimiwa. Huyu ni nini amekujia huku? Na unajua venye amechoma picha. Unajua hii maneno hii ya kuchoma. mheshimiwa umetuchoma ile hujawahi ona. Hata kama mimi ni PA, mnafikiria? Hapana. Sasa wewe ni huyu nikuulize unapelekwa. Wacha nikwambie hii stress yenu na mheshimiwa mimi sitaki. Mimi wacha kwanza mtanikuta kwa wewe. Nakwambia aje? Ambia mheshimiwa hivi. Ngoja nikuulize aje? Hata kunikataza hapa nitatafuta njia. Hebu nakuuliza aje? Njia za kutafuta kuua panya sio moja. Nitatafuta njia zote nitamwona. Na ndio nakuuliza aje? Wewe mtu mzima kama wewe unaendaje kujibu maswali mbele ya TV kama mtu ajielewi, kama mtu hajasoma? Unataka nifungwe? Wacha nikuambie. Hata ukimya nashindwa ulikuwa umepewa kampeni ufanye nini wewe? Hata saa hizi wacha nikuambie. Popote nitakapoenda. Hebu toka uende. Huko tutaenda na mheshimiwa. Hebu toka uende. Hapa mheshimiwa hawezi kuonana. Mheshimiwa wewe. Hata nikipelekwa kamiti tutakuwa na mheshimiwa. Hata ukinikataza hapa. Wewe unajua unadili na nani wewe? Lazima nitamuona. Unajua unadili na nani? Biashara zangu siwezi kuharibika, lakini mheshimiwa nitampata. Jinga uko nayo hata sioni watu. Wewe ulisoma kweli? Wewe. Enda. Tumeona wengi, sio wewe peke yako. Enda, mambo mingi hapa naona. Watu kama hawa. Mtu kwa TV mzima anajibu maswali kama mtu ajielewi. Mheshimiwa hata sisi akajua ulikuwa huku. Watu wengine hapa. Nani yule aliyesema vile? Nani huyo? Mheshimiwa Major. And let me just caution them. Let me advise them. It is too early. They will dance themselves out of tune before the main time. I would advise them to tone their rhetoric, because this is witch hunting. I'm not a member of the tendering committee in the respective mother ministries, the user ministries. They should stop Mheshimiwa Major's phobia. Hii ni uoga tu. Hii ni major phobia. Mheshimiwa, with all due respect, I would like to ask you, the viewer, to remember to send your comments to 22545, where we shall be receiving your SMSs and we shall read them on air. Mheshimiwa, your name is truly linked to these bank accounts. I'll start by asking you, where is the evidence that it is linked to my name? It can only be linked to my business conglomerate. That's for sure. Because I deal with so many people, so many suppliers who source their materials, their input from my various companies. And I even don't know whether there's Madam Mwamba you are talking about. I heard she deals with the spices. Remember, John, I'm an approved importer and a dealer of spices, with my bases at Kerala, South Kerala, India, Southern India, Kerala. The Cochin Islands, the 19 of them, the main source of spice. So there is nothing wrong for her even praising any other person. When you are doing business, you do with people with money. Madam Mwamba was greatly involved in your campaigns as a chief campaigner. Are you saying that you didn't know her even before that? And even now?
Let us stop witch hunting. Wacha tuongee maneno substantive. Let us deal with tangible things. Sasa kuniambia alifanya campaign. It is true nilifanya campaign with so many people. And you don't know any Madam Mwamba anywhere in your campaigns. You don't remember? Do you remember? Do you think I can retain the name of those people? How can you trust somebody to campaign for you? Why is so special to me? Because she's the one who has been awarded these tenders, and your name appeared as the one of the beneficiaries. I think the best thing you can do, John, is to make an inquiry from the mother ministries, the procurement department, the people who have professionals who did that exercise of awarding tender. Otherwise, I've got no business to do with the tender. I have repeated it, and I'm going to repeat it for the uptick time. There is an elaborate system of procurement under Public Procurement Act of 2012 that spells terms and conditions, the procedures in use for awarding of tender. And I'm asking, am I an institution by myself? I'm being elevated to those status. Mheshimiwa, recently we have seen the demolition of the major towers, and now we are seeing your name being mentioned in a report from the PSC. Are you trying to say that this is politically mitigated? Recently, I've been subjected to a tirade of attack, very, very, very unfair and uncalled for attack. Would you point from my fingers political nemesis? John, I bought that land. I applied for application and paid the legal fees that are required. It was not under encumbrances. Then when you remind me of the laws that they have inflicted, and this case is still ongoing in the court, it will be subjudiced. I do not want to discuss it further, lakini wataona. Wataona, hiyo watalipa. Whom are you referring to ukisema wataona Mheshimiwa? Even the ministry, the land registrar, and the ones who sent the bulldozers there, they are the people in the first line of fire. How ndio hao? Do you think Mzalendo, one Mheshimiwa Mzalendo JK is behind all this? Let me tell you, Mzalendo is a novice. He appears to have spent less time in a political incubator. And I'm advising him as a political tadpole. A free advice. Let him come under my tutorage. Let him novitiate under my political tutorage and mentorship. And he can only ignore this at his own peril. He can only ignore this at his own peril. Otherwise, he will not be able. He will remain vulnerable to the vagaries and the fluidity of political reality of this nation. Mheshimiwa, I hope you're not threatening one Mheshimiwa JK on air. Why would I? Why would I? What was I for him? What? Why John on earth? Why? So why do you think the PSC is doing all this? The PSC is gun on hire. Do you try? They are working with ulterior motive. They want to even intimidate me because they are used to soliciting for funds, handouts from innocent victims whom they purport to sanitize. And let me tell them, mchana, peupe. If they are thinking I'm going to give them anything, they are mistaken. So are you trying to say that they are corrupt, Mheshimiwa? Wacha waende, who doesn't know? Are you a stranger in Jerusalem? Are you a stranger in Jerusalem? Mheshimiwa, you didn't answer the question. Are they corrupt? Are you trying to say that the PSC is corrupt? What am I asking you also in return? Unajua kuna swali inajibiwa na swali. Wewe ni mgeni hapa. Jerusalem.
Not my remarks, but the remarks of one Mheshimiwa. And as I promised before, I'm going to be reading 1 or 2 SMSs that you have been sending in our studios tonight. And one MCK, I believe that is one fan, a big fan Mheshimiwa you have outside there. His name is Mike. His initials are MCK. He says, Mheshimiwa for 2022. Mheshimiwa, are you trying to say that you shall be running for presidency in 2022? I will. Of course, and another one, George, from all the way from Kajiado, is saying, kazi kwa vijana namna gani Mheshimiwa? And before you answer that, there is the final one that says, from one Kiongo, he's saying, ufisadi upo nchini, Mheshimiwa anakwepa swali. So, as we go on, Mheshimiwa, there is this issue of one Madam Mwamba. We want to agree that the PSC is a trusted committee, and they would not just come up with something just to taint your name. Seems you are biased. I'm not biased, Mheshimiwa. John, you have already said they are trusted committee. Is that verifiable? Can you prove that? Mheshimiwa, that process of vetting the PSC, it is a trusted process. That's why I can say that it is a trusted committee. John? Or are you saying if we had proof and evidence pertaining all these allegations, would you still remain with the same stand? Now, if you have proof, why would I stand against your proof if it is verifiable and if it is something that you can show the public? Because there is nothing like that which exists. This is rumor mongering. Mheshimiwa, you cannot fool a mwananchi. How? They got eyes than they know. Are you purporting to be seeing on their behalf? No, not so much, Mheshimiwa. But what would you say concerning a photo that was sent by one of our viewers? Which photo? Is this you and one Madam Mwamba on that sitting? John, have we gone this low as a nation? Do you want me to comment on this shoddy work? Why did they even get a professional cameraman to give them a good photograph? The more I comment on this, the matter will become worse. Mheshimiwa, that photo is believed to be one of your political sittings as you were campaigning. In fact, if you look at this, it appears as if I was addressing a funeral committee. This is shoddy. It cannot even stand close scrutiny. This is on crayfeet. Are you trying to This is say, shoddy work. Mheshimiwa, are you trying to say that that is not you and one Madam Mwamba in a sitting during your campaign meetings? John, don't join a team, a losing team. People who are only there to masquerading as the angels of light, but they are on assignment for other ulterior motive. And the least I comment on this, the better. The least I comment on this, the better. I would love to retain the photo, Mheshimiwa. And I wish, and I dare them, let them produce this in court of law. I will shred it to pieces. Well, before we end this, Mheshimiwa, I would like to give you an opportunity so that you can clear the doubt in the minds of Kenyans. What would you tell them, Mheshimiwa? Fellow countrymen, I want to thank you because this nation is currently going through a very tough and turbulent time. But I'm sure we will be able. And my promise is I will remain firm, I will stand firm, and I will fight for the rights of the voiceless. Thank you, Mheshimiwa, for joining us in our studios tonight. Thank you so much. Thank you. David, uko wapi? Na kuhitaji saa hii mara hii kwa ofisi.
Yes, mheshimiwa. Yes, mheshimiwa. David, hii ni nini? What is this? Hii ni nini? Nakuuliza, hii ni nini? Kwani waliweka kwa gazeti? Kwani ulikuwa nataka waweke wapi? Mlikuwa mwahidiana waweke wapi? Mpaka jina yangu na huyu mama. Na nyinyi ni watu nimesaidia tu kusaidia. Hata sijui niseme aje. Hii ndio kunilipa? Hapana, mheshimiwa. Hii ndio kunilipa David? Mheshimiwa, hii si venye unataka unaona iko hivi. Sasa iko hivi. Hao wameongeza maneno. Sasa hii ni nini ulienda kuongea huko? Certificate of Ni nini ulienda kuongea huko? Naona inakaa vibaya lakini sio hivi. Hao watu kuna maneno wameongeza. David, angalia vile ile ripoti uliyopatiana huko. Mkiwa na huyu mama. Na nimewasaidia nikawasaidia, mimi sijui dunia inataka nini. Mheshimiwa, wacha nikwambie. Akina kusema tu kweli, hao watu walipeleka. Mimi walinipeleka mpaka kwa kona. You of every other person. Nielewe mheshimiwa. Na kule nimekutoa. Sikupenda. Hao watu mapipani walikuwa na evidence yote. Kila kitu mpaka venye tulipeleka tractor na tukazikatolewa after 3 days. Angalia yule mwingine anasema alinikopeshea pesa. Ni pesa gani huyu mama alinikopeshea? Since when? Mtu alikuja hapa akilia. Na yeye hata wakati alikuwa ananifanyia kampeni, nimemsaidia sana. Ungemuona wakati yule alikuwa anakuja kwa ofisi zangu nikimsaidia. Hata ofisi ingesindikisha kwa mlango na isimume kwa sababu hakukuwa na pali ya kitu ya kukuliwa. Tulia tu. Na sasa ndio anaongea vibaya hivi, alikuwa ananikopeshea. Anakopeshea nani? Nyang'au yeye. Tulia tu tuone venye tutadili na hii mambo. Ni lazima niite press ndio tukanushe haya mambo. Hii ni graveyard. Hii ni kunipeleka political ICU. I know it looks bad. And this is an attempt ikikaa namna hiyo without being addressed. It has a likelihood of making me to be a political eunuch.